Yes, mwenyekiti. Salama, pole, asubuhi. Hamna shida, tulikuwa tunapiga yoga kwanza. I say ule mkutano mwingine nimechelewa. I say ni saa 12 Jumamosi haifai kwangu. Leo umechemsha. Yani Ijumaa ikifika mimi my gas tank is empty. I need a refill. That's why I was very upset last week when I was canceled last minute. Nikasema acheni upuuzi, man. Anyway, I'm happy you're there to represent. So yeah, sorry no, it was a good meeting. Nadhani tutajipanga. Jamani, karibuni kwenye mkutano. We're just kind of getting set up here. Yeah, so nimewafanya nani muwe a co-host, so we should hopefully get started shortly. Karibuni, so we're just getting situated here. Okay, yep. So just letting people in, and then also mtanisaidia viongozi wa DICOTA with managing the guest na nini. So the usual rules of 2 names if at all possible. That's great. So na mnaoingia, please ignore video ya kipuuzi ilikuwa nasumbua kuhusu whatever anonymous meetings and whatever. We've been doing these meetings for a whole year, and all of the meetings are recorded. So there's no real surprise. So uwe na amani, it's not a big deal. There's nothing secret tunachoongelea, and everything is public. Unfortunately, diaspora wengi wanaogopeshwa na vitu ambavyo havina msingi. So just relax. Basically, there's nothing to fear, and there's nothing surprising in terms of what we're doing. And those who kind of say that we've been doing this in secret, it's kind of it goes to show they've never attended a single meeting. So they don't even know really what they're talking about. It's we've only been doing almost 30 or 40 of these meetings, and all of them are available online in various forms. Kwa hiyo karibuni. So yep, so karibuni, and then so we'll have more folks join. Our teams are going to start off. Kwa hiyo mtanisaidia kina dada Msia, kina dada Asha, Zawadi, when you join, na Ima, na the best practices team. So yeah, we'll probably start around 5 or maybe 10 minutes past. At least maybe at 5 minutes past, we can start just with updates to respect everybody's time. And then the idea today is to share updates in terms of what we have been doing for the past week, and where the progress has been. Now, peer teams are going to share what they would like from others to support us to kind of make everything even more successful going into the next week. We want to kind of build on the momentum. So 1 hour is going to be updates, 1 hour is going to be moderated Q&A, and the hope is to hopefully finish on time. It's a deep topic, so we can talk for 5 hours, and we can talk for 2 hours. So it's really more of an action-oriented meeting. So just even when you do have comments, as much as possible, try to be brief so we can get as many comments as possible. Now, Pia, we're inviting anyone who wants to join the response team. So we actually have a team, meaning a WhatsApp group that has these discussions more intensely. There's a wide range of engagement. There are those who just want to kind of get a few updates, and then there are those who kind of want a minute-to-minute update. So we can accommodate the entire spectrum. We don't want to kind of spend 3 or 4 hours on Zoom discussing this issue. So I think 2 hours should be good. And you can start putting your questions also in the chat as we're going along, so we can make sure we address it. But we do want to respect people's time and begin. So I'll start with the first 5 minutes we'll start with the first 5 minutes, the intro, and then we'll go into the different teams to share the things. So without further ado, my name is Dr. Frank Minja, Rais wa DICOTA, and we have been very pleased with so far how the campaign has gone.
We will hear more deeply from the social media, but obviously, for those of you following the COVID situation in Tanzania, the landscape is changing very fast. And fortunately, it's at least the government response seems to be pivoting in a positive fashion. And so while we launched our campaign, Saturday or on Monday, like last Sunday, the president made the first statement that was positive regarding masks. And I saw that as a major signal that the government is likely going to be changing its stance and also changing its tune that has been so far more on the denial of the pandemic. And so on Sunday on social media, there were many people who were very upset that he didn't go all the way. And he did make a few disparaging remarks about masks. Lakini kwa ujumla, it was the first time that he actually fully accepted there is a COVID problem at home. He had accepted that a mask is one way in which we can combat this pandemic. And he also urged people to use what's available to them, meaning cloth masks, masks that are available locally in Tanzania and so forth. And so I wanted to kind of understand this from a glass half full rather than a glass half empty sort of like a situation. And I think it's like a major opportunity. And I'm just gonna say from the start, I don't expect the president to apologize. And that's not really what we're after here. We're after here is a credible government response to a major health situation, Nyumbani. And this is really what we're after. And that is really the big opportunity available. In other news, we had a very good interview on Al Jazeera on Monday that's been shared widely. And it's allowed us to kind of talk about this problem to the global audience, which was also good because we were able to kind of explain, again, the opportunity available to us. So as all of you are involved in this social media and DICOTA response, as much as possible, let's really look forward. And this is not really about taking scores or making the government look bad. That is not really the issue here. The issue here is each person who is not infected is a potentially saved life. That's basically the crux of the matter. So if we have a population of 60 million people, if we have 40 million people who are not infected, that is a good thing. And those are potentially lives saved. And so that's really why we continue to make all of this noise. And you will hear more intently from the different sub-teams that have been working on this issue. But all in all, we've had major concessions from the government, I mean, not direct to DICOTA, but towards the pandemic. One, they agree we have a major COVID-19 pandemic situation. Two, they agree that a mask is a helpful solution. Three, the Ministry of Health has come out to emphasize that, again, masks, washing hands, and avoiding large crowds are the major ways in which we can really get a control over this pandemic situation. And four, they're also beginning to talk about vaccines. Again, we're hearing all sort of contradicting clips that are actually probably making the discussion a little bit more difficult. But again, last weekend, I had a whole 90-minute session where I was talking about vaccines, answering questions from the lay public. We were actually talking to predominantly refugees and Swahili-speaking communities in the Oregon, Portland area. I thought it was a very good session because they were asking questions that were really bothering people at a very sort of basic level. And we really tried to answer it to that level. And I think it was well received. It was translated in English, Swahili, and French. And so please, if you have any questions regarding vaccines, please make the effort to spend 90 minutes reviewing that. While you may know and you have no problem getting vaccines, the issue here is to educate others so they also accept vaccines. So if you understand what questions people are asking and what the proper response is, I think that would be like super, super helpful, because obviously I cannot reach every family, but we have like almost 30 people here. That's like 30 families that we could potentially reach. That's 30 different church groups, sports groups, alumni groups, whatever groups that you guys are on. And we could easily amplify our messages. So really, it's not meant to me
for me to be talking, to be the only person talking. We really need all of you to be helping us with the education campaign, which is really what this is all about. So we're having a decent response on the government side, but it could be faster. It could be more clear. I don't believe that issuing a 3-page letter from the ministry. Dick. Hot penis, just like that. Just like that. Yeah. You want to talk when you want like that? When you talk like that? When you talk like that? Yeah. My nuts. Fucking straight. Body explode. I don't let it but reload. Whoa. Frank, we can't hear you. Yeah, sorry. I was just saying that that's another difficulty that may happen on Zoom. So that's why we usually insist on 2 names so we can sort of control the crowd. It's not that we really care about being anonymous. There's nothing really anonymous about what we're doing. But if we do get disturbances like that, we can sort of pause the meeting and basically rejoin with 2 names and so forth. So without further ado, let me invite the social media team, the Damsia and Kaka Johnson, to kind of tell us a little bit about the social media campaign and how to move forward next week. Karibuni. Msia, you're mute. Karibu. Yeah. Asante. So Johnson actually is going to present for the team today. Okay. Yeah, great. Karib Kaka Johnson. Okay. Asante, Dr. Minja and Dr. Msia. Okay, now if you don't mind Frankie, kama ungeweza kunipasia mpira ili niweze kuburudisha macho ya watu na screen yangu, I would yeah, absolutely. I'll make you a co-host, you should be able to share. Okay. Let's go ahead and do this. Is your video on, Kaka Johnson? No, unfortunately, my video is not working. But I'll make sure next time to at least have a picture of myself up there, just to, you know, Johnson, you don't want to say that you're also an IT expert, but we'll forgive you. I'm saying, yeah. No, go ahead. Okay, so as Dr. Minja had previously explained, we started the COVID-19 response campaign under DICOTA, and we have the acquisition team, best practices team, outreach team, and the social media team. Mimi sana sana nitajikita kwenye social media team, which I'm a part of, and explain a little bit of what we're doing so far. Lakini sita dadavua mambo sana, so it's basically going to be an outline of things. Members of the team, led by Dr. Msia Kibona, Mr. Conrad Kwayu, Ms. Swade Derua, Dr. Frank Minja, Ms. Lisa Bantu, Ms. Nema Lugangira, Dr. Anisetus Temba, and me, Johnson Jal. So essentially, what we're doing in collaboration with all the other teams, ni basically kujaribu ku raise awareness, share information, and basically save lives, which kind of fits in very neatly with our tagline of connect, inspire, and empower. In this case, it just happens that literally tunajaribu ku save lives.
Kwa hiyo kusambaza habari nyeti na kuwapa watu motisha ili waweze kujikinga na kuokoa maisha ya ndugu, jamaa na marafiki. And I think that's very important kwa sababu hapo nyuma I think kama Dr. Frank alikuwa ameelezea, watu walikuwa wamepuuzia kidogo. And something that actually popped up that I thought was really important in one of the groups that I'm associated with. Hili swala la kwamba kutokutumia neno la corona au COVID-19 versus changamoto za kupumua. One good point that I thought somebody brought up ni kwamba watu wengi walivyoambiwa mambo ya changamoto ya kupumua, it was a little bit confusing because watu ambao labda sio wanasayansi na wanauelewa tofauti would basically say, okay, kama changamoto ni kupumua, sasa why do I need kuvaa barakoa? Sasa hiyo itanisaidiaje kwenye matatizo ya kupumua? And I thought that was a very good point, just showing how not using the right verbiage inaweza kaleta matatizo. So anyway, moving on to the social media stuff. We ran phase 1, first of all, was to try and spread the word kwa kutumia word of mouth. So viongozi, DICOTA members and friends telling family members, friends na wengine about the campaign and kusambaza neno habari za kuvaa barakoa, kuosha mikono and all the other measures to protect oneself and friends and family ili kujaribu ku slow down hili janga la COVID-19. So once phase 1 was kind of exhausted, then we moved on to phase 2, which was more of like kusambaza sasa habari kwa kutumia njia ya social media, mainly through Facebook, Instagram and Twitter. So kwa upande wa Facebook, tulirusha tangazo. By the way, you guys can see my screen, right? Yes. Okay. Let me move this out of the way. Okay. And this is basically the response that we have so far. Ukiangalia hapa, so far the reach has been about 4,500 plus people. And post engagement has so far been roughly put all together in terms of the different types of engagement, a little bit over 300 plus. Is it visible? Because it's almost like a little bit small. So you come up na naona vizuri. Ni sawa too, because you can zoom on your own phone screen. Okay. Yeah. All right. I just want to make sure it's visible to you. Are you able to cast it as a PowerPoint so that we can see the screen much bigger? No, because I'm actually on the actual Facebook site. This is not okay. a image. What I can do, naweza nika zoom in. Just enlarge my screen a little bit. Yeah. Yeah. It is clear here. Is that a little better? Yeah. You just only zoom it with your hand. You can see everything. Yeah. It's very clear here. Okay. All right. Let me enlarge it one more time. I don't know what's going on here. Hold on. It's very clear. All right. So anyway, like I said, 4,500 reached so far and growing. Now tukiangalia upande wa the audience, for some reason, men tend to be more responsive than women so far. I actually didn't expect that. 65% men, 35% women. Do you think that could be explained that most of the masks have been post pictures of women? Could be. I saw well, it several that's times. quite an astute observation, Frank. You know, that's probably why you're a doctor. But okay. Just speculating.
speculating and encouraging men to take their pictures. We were told that how come men are not really taking pictures of themselves wearing masks? Well, let me bring up the ad here. And I think you will notice kwamba wanaume were a little bit represented. Hapa. You can see me on the bottom. Bwana Nani, you wanted a picture of me. This is me right here. But yes, there are quite a few women on there, but Namona Babu hapa and who else? Nice. Yeah. So wanaume wako, Frank, to answer your question. Okay, maybe the question could be. All right. The question could be which particular one, did the one with more men or with more women? Which one of the two got more engagement, so that we know how to mix it up? Okay. Well, we let me, and again, I'm gonna try to bring a larger view of the ad. But we only boosted one post. We didn't really, the others, we just left them to do their thing organically. So this is the post that was boosted. Oh, wow. And I edited it. It was originally posted by Asha, but what I did is I edited it to, first of all, include a Swahili part, which was already there, and an English part. And then what I did, I also included these call to action pointers of what people should do. Now, maksudi, I did it in a way where people don't necessarily have to feel like they have to send us their picture for us to then edit, alafu ndio zirushwe, because I felt like that will reduce response time and actually also reduce response, kwa sababu watu wengine wataanza, like, kwa nini watumie picha yangu? Why can't I just do it myself? So I felt like we should just empower them kwamba, okay, take your picture, make sure you put a message, kwa nini unavaa mask, and then rusha, and make sure you use these these hashtags, right? Lakini, if you still want to send it to us and you want it to look as good as the pictures down here, you can still do that, right? So inawapa options zote mbili, and people can feel empowered to do their own thing, right? But this was to answer your question, Lisa, this was the one ambayo ilirushwa, as you can see here. And these ones below, we just left them to do their own thing. As you can see, I think maybe Frank alifikiri labda ilikuwa ni hii, because this one is predominantly women. And yeah. So does that answer your question? Yeah, that does. Okay. Thank you. No problem. All right, now moving on from Facebook, and let's come up kuna maswali zaidi kwenye Facebook. No, labda tupe overview and then we'll get input after. Nina swali. Yeah. Location wise, obviously Dar inaongoza, which is what we want anyway, because that's where you have that's the epicenter, so to speak. And followed by Mwanza, Dodoma, and so forth and so forth. Johnson Chambi alikuwa na swali. Oh, go ahead. Chambi, uliza. Swali langu inawezekana labda utalijibu utakapofika kwenye Twitter. Nilikuwa nimejaribu kuingia kwenye Twitter account ya DICOTA kujaribu kuona hizi message labda ni retweet, sijaona. Sasa nikana jiuliza in terms of interface, yani nikikopi mfano hiyo image za kwenye Facebook ya DICOTA nikazirusha kwenye Twitter, ni kitu kinakubalika? Absolutely. And I'm gonna get to Twitter, but yeah, absolutely, you can do it. Hata kama utakuwa unarudia labda na Frank is pretty heavy on Twitter, kwa hata kama Frank amerusha na umerusha, it's still fine. The more the merrier. So
you know, it doesn't matter. Ni sawa kabisa. Yeah. Yeah. All right. Kwa hiyo, moving on to Instagram. We don't have an account on Instagram, but kwa vile Facebook wanamiliki Instagram, when you boost or run an ad on Facebook, it bleeds over to Instagram. And earlier, nilivyokuwa na peruse Instagram on my phone, our ad actually came up on Instagram, and I actually did a screenshot on my phone, but I'm actually on my computer now, so I can't really show it. But just to let you guys know, the ad actually shows up on Instagram as well. And we actually got quite a bit of engagement on it as well. And also, if you go to Instagram, uka type in ile hashtag ya vaa barakoa, you can see there's so far 592 posts that have this hashtag on it, and the vaa barakoa TZ has 32 posts so far. So clearly, vaa barakoa is a lot more, has a lot more pull. And maybe we should emphasize that. Lakini hakuna kitu kinakuzuia kutumia zote mbili. You can still use both of them. But I just wanted to show that, just to show that, you know, the vaa barakoa one is the one that's really being widely used a lot more than vaa barakoa TZ. Are those vaa barakoa in general, are they more related to our campaign? Are they just more like just in general? That's what's sort of already been trending, and maybe we can boost that. The vaa barakoa TZ is a hashtag that we actually started. Lakini the vaa barakoa was already trending before we even started to use that. And what I tried to do is use both in all posts, just so to get the, you know, widespread. Ukienda upande wa Twitter, actually, if we, where's the other screen? Just had it up here. Interesting. Anyway, I'll just bring up the image. Sorry. I shared the image in our social media group, but I had it up here, Steve Mendawapi. When you do the Twitter hashtag analytics, let me just do it real quick. Maana kuelezea sijui kama itaeleweka. Social media. Yes, this is the image. Okay. Actually, I'll just do the actual link, because Sababu, it'll give a better. On Twitter, when you do the hashtag analytics, and anyone can go in here if you want to do analysis of hashtags, whatever. You're gonna get, you know, a limited view because of the free account, but if you want to pay for it, you can, you know, in case you have a business you doing whatever. But anyway, ukiangalia again, vaa barakoa is basically leading on Twitter as well, and you can see why. Kwa sababu you have watu ambao wana you know, ufuasi mnene kwenye Twitter, like Maria Sarungi, she has what, 700,000 followers. Ukija hapa, Zito has 1.2. Shangazi has almost 500,000. So you can see, you know, these guys who have, you know, ufuasi mnene are already using vaa barakoa, and it's getting a lot of play on there. And you can kind of below see some of the tweets that are trending or being retweeted a lot of times. You know, so clearly vaa barakoa is definitely the winning hashtag, but I would say just use both, you know, with all posts, moving forward with that. And I think that pretty much brings, well, that's phase 2. Phase 3, which was loosely discussed, was we were thinking of, kwa sababu the social media thing
helps raise awareness, but might not necessarily hit some people's hearts. Kwa hiyo kujaribu, anasema sometimes you gotta hit people 7 times upside the head before they get it. So tunachojaribu kufanya ni phase 3 kwa wale watu who are willing to share, ambao COVID-19 affect in one way or another, who are willing to do like short videos. Your video can start by saying, my name is such and such. I've been affected by COVID-19. And then ukaelezea story in 1 or 2 minutes. And then unafunga wa kusema, well, nawasia wanashauri watu kuvaa barakoa, kunawa mikono na ku social distance. Right? And those videos can help, tukirusha kwa sababu, when people actually see people who've been affected by COVID-19 that, look like them or live in the same place, the area, or whatever the case might be, it might bring it home for them. And, more people might take it more seriously. So anyway, that's phase 3. We probably need to discuss it a little bit more. And then after that, I'm not quite sure what phase 4 will be. Labda Dr. Msia atatusaidia zaidi kwenye hilo. And I think that's it from me, unless anybody has some questions. No, that's really excellent, Johnson. Nashukuru sana for the metrics, because that really helps us to kind of be a little bit more systematic in how we're kind of getting the message across. So Dada Msia, is there any specific ask for next week? Are we starting to collect the stories now, or are we still pushing the picture and the hashtags for next week? So I've done about 50 so far of the pictures in terms of people sending them to me to put into our template. I've seen people who posted on their own without sending a picture to me. So I'm not quite sure what the total number of people who've posted what we've asked them to post is, but I know I personally have done 50 of those, about 50. I got a few more last night. So I've done about 50 of those. So nice. Yeah. But do you think we should go on with the pictures and hashtags and maybe queue up the stories for the following week? Do you want to start with the video stories this coming week? I mean, it's always good to start collecting, Okay. And then we can, so it's just a question of whether we're just asking people to post the videos themselves with the hashtag, and then like perhaps even asking them to tag us or something in it. So we can just, whatever the verbiage is we need, somebody can write that. Okay. So maybe that could be something to just work on for like next week. Maybe we come up with the preferred script, maybe like the same way like Johnson had like instructions on Facebook for like what to do. Maybe we can come with a short, 1 to 2 minute video. This is the sort of script. If you've been affected by COVID and you want to share something, tag, and also continue with the picture campaign. But we'll hopefully hear more comments as we kind of go on in the Q&A section here. So maybe people who've already participated, they can give us feedback for how to make it better. I just do want to get through all the teams are presenting, and this was very nicely detailed. So it really gives us a sense of like what we should be doing in this space. So thank you. Thank you both Frank, for doing that. Yeah, just one last thing, kabla ya move on. That Lisa Bantu yesterday actually made a good point about also trying to use, for lack of a better word, guerrilla marketing a lot more kwenye our social media campaigns. In terms of, especially sisi viongozi, whatever, being more responsive to posts, and engaging with posts. And labda Lisa anaweza kuelezea kwa ufasaha zaidi. But I just wanted to put that out there. Like we also need to be more supportive of the posts that we put out there, just going in there, commenting, liking, and things of that nature. Maybe even sharing on our own outlets. That would definitely help. Got it. Lisa, did you want to share more about that? Okay, so the way social media works, especially with
really, it's all social media. The only way you can make a post really go viral is the back and forth interaction. Let's say I say, okay, guys, yes, I'm posting about Barako. Somebody else can come up and say, yes, maybe this is the reason why I'm wearing a Barako. Alafu mtu mwingine anakuja ana comment on that same particular post. That actually boosts algorithms. Not only that, it helps more people see that particular post. So that back and forth ping pong kind of game helps. So if we are dedicated to raise awareness, we should actually go to the DICOTA Facebook page and have those interactions. Anytime you feel like, you know, I have a couple of minutes to spare, just go there and have those back and forth interactions. They may seem mindless, but they do help raise the awareness, and the posts are actually able to be seen by many more people. So I think that's great. Labda Johnson, maybe just put DICOTA's Facebook page on the chat so people know that, and we can be a little bit more systematic about doing at least maybe the social media team and the COVID response team, just to kind of comment once a day. I'm not very active on Facebook, so I think this thing is gonna be like which platform you're most active on, and maybe we can also do it that way. So we may have some members who are very active on Instagram, so they can push it there. People active on Twitter, they can push it there, and people active on Facebook can do that. So it's a good point, and I think that can only just increase the reach of what we're trying to do. So asanteni, and we'll keep coming back and add more questions in the moderate Q&A. Naomba nimkaribishe Dada Asha is going to help us with the alliance thing, and I'm going to try to pull up the document to learn to me. Kaka Johnson, maybe you can stop share so I can share the. Yeah, Sante. Yep. Dr. wakati nani ana upload hiyo, naomba kutoa comment more. Yeah, so please go ahead. It's just a version of the same thing ya speaker aliyosema, lakini kwa Twitter. Yes. Yani kwa Twitter normally the same kind of thing works ukifanya like a campaign, yani kwamba mnasema mfano leo hapa tuko 37. Sasa hivi tuseme labda like tukasema, natoa for the technical example, in 5 minutes we are going to tweet and retweet the post hizo za Barakoa and the hashtag ya Barakoa, then it works. Yani mkiwa mmeamua kwamba for 15 minutes we'll be doing it, then it really helps the algorithm ya Twitter to pick it up. Yani mfano nilipoomba sijui ni ruhusa ya kutweet, mfano nienda kutweet sasa hivi unakuta kina Mwele Malechela wote wamesha retweet. Sasa assume all of us 87 tungekuwa tuna retweet like a message ya Twitter ya DICOTA at the same time, people pick it up. Yeah. Nice. Yeah, so I think maybe within the social media team we could have people just at least mention which networks they're active on, and maybe try to kind of semi-coordinate, or at least make sure we're following each other at a minimum, and that way we can boost each other. But all of these are great points. I do want to mention kwamba the tweets that Msia put out were picked up by some of the heavy hitters, like Maria, Nakina Kigogo. So I think we did actually get quite a bit of play earlier last week, which was good for us. So, but I agree. I mean, if we're already doing the work, we might as well just do it more coordinated and get the maximum impact from it. Karibu Dada Asha, Mwenyekiti Asha, on the outreach committee. Karibu. Asante sana, kwanza nashukuru nyote kwa kujumuika nasi asubuhi ya leo, na vile vile kuwa pamoja katika kupambana na hili janga la COVID-19. Na timu ya outreach niko katibu wa bodi ya udhamini ya DICOTA, Mr. Conrad, kuna Msia, Kwame Kinabo, Betty,
Dr. Simbua, Neema Lugangira na Profesa Niwalie. So hao ndio waliofanya kazi ya kuweka haya ambayo nitaongelea asubuhi ya leo, na lengo la kamati hii ni ni kuunganisha nguvu na organization tofauti ambazo nyingi tumeshafanya nazo kazi, kama organization ya DICOTA na nyingine ni mpya. Kwa hiyo nitazisoma kama zilivyoainishwa hapa kwenye hiyo document na kuelezea, na nitakaribisha kama kuna ideas au kuna mawazo mengine tofauti. Kwa jambo la kwanza ambalo tutajikita wiki ni kuanzisha mawasiliano na Wizara ya Afya, na tunafanya hivyo kama barua. Vile vile baadaye tutaomba mkutano, na vile vile na yote haya ni kuendeleza lengo letu kubwa la aidha kutoa elimu ya pamoja au vile vile kusaidia pale ambapo patakuwa na kutakiwa msaada. Na baada ya hapo tutaungana na watu wa TBC through media education on COVID-19, na hapo tutahitaji sana wengi wenu ambao mko kwenye diaspora, aidha ni wataalamu wa afya, na kushiriki katika kama kutahitajika pongezi ya Q&A katika COVID-19. Kuna Voice of America ambao wako hapa DC, pia ni wadau wetu wa siku nyingi, Radio Deutsche Welle, Channel 10 na Howard University. So what we are asking from the crowd ni kwamba kama wewe ni mtaalamu wa afya au utapenda kuwa katika grupu la hao wataalamu wa afya ambao kama watahitajika kuongea jambo la kuhusu COVID-19, then tuta reach out kwenu, au unaweza kuwasiliana na mimi, then tutajua tunao madaktari wangapi ambao watakuwa tayari kuparticipate katika zoezi hilo. Vile vile tumezungumzia kuhusu kuungana na viongozi wa dini hapa Marekani na Tanzania, ambao tayari kama mlivyosikia katika media tofauti kwamba wengi Tanzania wameshaanza kuongelea kuhusu kujikinga na COVID-19. Kwa hiyo pia tuta reach out kwa hao viongozi wa dini, na lengo letu ni lile kusaidia katika kutoa elimu na kutoa huduma za afya kuhusu kupambana na ugonjwa wa COVID-19. Kwa hiyo tutaanza kwa utambulisho kwanza, tutatumia barua, baada ya pale tutafanya mkutano, na baada ya pale pia tutatumia hizo platform zao kuendeleza haya ambayo tutakayoyafanya kuyafanya. Na la mwisho pia, wa mwisho ni WHO ambao tumesema pia tutatumia barua ya utambulisho kuengage nao kuhusu COVID-19. Na cha muhimu ni kutafuta mambo gani ambao wao wanayafanya ambayo yanalingana na yale ambayo tunataka kuyafanya. Kwa hiyo hapo ndo tutafanya kazi kwa pamoja kuendeleza kutoa elimu na kubring awareness kuhusu ugonjwa wa COVID-19. Kwa sisi tutashirikiana pia na kamati zingine kama alivyosema Johnson, maybe hata hizo picha au video ambazo tayari zimeshatumwa kwenye social media, we can even share with them and they can share in their platform. So lengo ni kupartner na hawa wadau wetu ambao wengi tumekuwa tunafanya nao kazi kwa miaka mingi, na nadhani tutaendeleza ku bring the awareness about COVID-19. Kwa nakaribisha maswali au kama kuna mawazo mengine tofauti, na kama kuna organization wewe unadhani pia una ukaribu nayo na unaweza kusema hey, labda mjaribu kukutana na hawa watu, karibuni sana. Asante sana mwenyekiti. I think this is very comprehensive katika outreach, and it's very systematic. Kwa at least tunaona kabisa kwamba kuna ngazi mbalimbali ambazo we can connect, and we're really asking everyone here, mna ndugu zenu wako serikalini, mna ndugu zenu wako kwenye NGO, mko kwenye makanisa, mko kwenye misikiti, mko kwenye alumni group, everybody is in all these other networks. So the idea here is just to kind of like be reasonably coordinated kuhakikisha elimu stahiki nafika. So that's really the key thing here. Tatizo it's not so much that people are not willing to accept accurate information, is that we have to erase the misinformation. That is really the challenge to now. There's been more than 6 months of like really just bad misinformation. Kwa hiyo countering that wakati watu wameshaamini
it's very, very difficult. So it's not you're going into a population that doesn't have any information. You're going to a population that has received incorrect information, and now it's being reversed, lakini it's not really being reversed openly. Kwa hiyo, tumeshasema nyungu is not really going to help with moderate COVID, lakini you hear every other statement, muendelee kujifukiza pamoja na nyungu, which is like every medical person knows that's completely, a disaster. If you need oxygen and not kupiga nyungu, that is absolutely the incorrect thing to be doing. So now I see Hisana really, it's going to be like a grassroots campaign. Kwa hiyo kama hujaongea na familia yako, now is the time kuongea na familia yako, ukoo wako, kijiji chako, shule yako. We really just need to be out there, and kwa kweli, if you have any linkages hata kwa viongozi wa dini wa hapa US who may have linkages na viongozi wa dini nyumbani, please connect na dada Asha na team yake so we can help to amplify those messages. Serikali can be probably the more difficult group here to engage with directly. Lakini I think just showing kwamba we are supporting whatever positive moves they're doing, I think that is one way to go out there, and hopefully wataona kwamba tunachofanya ni msaada kwao, although the politics za kiserikali ni ngumu kidogo. But again, if you guys have connections, you have suggestions, please stand by to chime in the moderated Q&A. Ama unaweza kuweka comments zako kwenye chat. I want to go to asante sana mwenyekiti Asha for that nice presentation. Tutaendelea kuleta mrejesho kwa hilo. The other team ambayo tunaomba tuwalete ni acquisition, dada Zawadi, and then we'll finish with best practices. Karibu dada Zawadi na timu yako. Asante, unaweza Yeah, so I'm stopping. I hope your co-host ama nikuweke co-host. Ngoja. Let me know if I'm ready. Yeah, you should be okay now. Naona, nasikia? Yeah, karibu. Asanteni wote mlohudhuria kikao chetu na ambao watakuwa wanasikiliza hapo baadaye. Kama rais alivyo introduce, mimi ni Zawadi Sakapala Okonjo, anakaa Maryland, ni katibu wa DICOTA, na vile vile niko kwenye timu ya Uviko 19 Tanzania na kwenye acquisition team. Kwenye acquisition team kuna lengo letu hasa ni kuhakikisha upatikanaji wa vifaa kinga, mfano oxygen monitor for pulse oximeters, mask and rapid test. Hivi vitu Zawadi, naona hatukusikii. Mnasikia saizi? Tunakusikia. Mnasikia? Okay. Hivi vitu vitatu vyote vilikuwa suggested kwenye mikutano mitatu ya wiki tatu zilizopita, the Saturdays, ambazo watu walileta maoni yao. Na kwenye hii acquisition team kuna team leader wetu ni Neema Lugangira, leo akuweza amebanwa kidogo ndio maana nimemsaidia. Na vile vile kuna Agneta Kamugisha, tuna dada Edna Ngowi, kuna Brian Mlingi, na mimi Zawadi Sakapala. Tuliamua kwamba kwa sababu watu wengi ambao wanapatwa na hili tatizo la corona mara nyingi wanakuta kwamba ni too late by the time wanaenda hospitali, na ndio maana wakasema badala ya kusema tutaleta vifaa oxygen monitor, mask and rapid test, wakasema at least to focus kwenye kitu kimoja ili impact yetu iwe kubwa. Ambavyo vitu hivyo vitapelekwa wapi? So suggestion team imekuja kwamba zipelekwe sehemu ambazo zina border region kama Dodoma, Kagera, Kigoma. Hiyo ndio ilikuwa suggested, na vile vile kwenye miji mikubwa au miji ambayo imeaffected na huu ugonjwa zaidi, na wakatoa mfano kama ni Dar es Salaam kuwe na outskirt ya Ubungo au Temeke. Target yetu ilikuwa ni nini? Target ni kwa wazee ambao zaidi ya miaka 60 au watu ambao wana diabetic au overweight au watu wenye pre-existing condition kama wenye ambao wamerecover from cancer. Na hizo ndo ambazo target wetu ambao hivi vifaa vitatakuwa vipelekwe.
Swali linakuja, je, hivyo vifaa watu vitawafikiaje? Ndio tumesema pre-existing condition, tumesema diabetic, watawezaje kuvipata? Suggestion moja hapo ilikuwa kwamba viweke kwenye local dispensary. Hii inaweza kawa hata kama ni vijijini, kwa sababu why dispensary, why pharmacy, vile vile that's another option, kwa sababu kwa Tanzania you find kila mahali lazima kutakuwa na pharmacy, rather be private or not, au kutakuwa na dispensary, zahanati. Kwa hiyo hizo ni suggestion kwamba hivyo vitu ndio vitapelekwa huko. Na jinsi gani tunaweza tutapeleka hivyo vitu, jinsi gani tutapata fund, kwa sababu hamna fund kuweza kununua hivyo vitu. Kwa moja ya suggestion tumekuja nayo ni kwamba ungana na wafanyabiashara, also na organization na makampuni binafsi hapa nyumbani Marekani, au hapa nyumbani, whoever willing and able weza kusaidia, either watoe fund au watoe equipment. Kwa hiyo kuna organization hata hapa Marekani au hata watakuwa willing labda kutoa fund, sisi tukaweza kununua hivyo vitu Tanzania, or kama wanaweza kutuwekea kununua kutoka hapa, then inabidi visafirishwe na ku make sure kwamba hivyo vifaa vina meet guidelines za Tanzania kuweza kutumika. I think that's pretty much it. And also timeline when. So most of the time, kama tulivyosema, huu ni ugonjwa wa haraka, mlipuko, tunaweza tukakapa tukadrag our feet tukasema baada ya miezi miwili, baada ya miezi mitatu, but really ukiangalia need, mwezi huu need ya hiyo vitu sio sawa na labda miezi miwili kutoka sasa hivi. One of the proposals is if we can do within 1 month to make sure kwamba hivyo vifaa vinapatikana na vinapelekwa kwa walenga, that will be good. Na even if possible to say, wait, let's have seed money kununua hivyo vitu vipelekwe, alafu baadaye tuweze tukapata kamilisha, it will be good. Last but not least, kwa mnaosikiliza, kwa mlokuja kwenye kikao leo, kama una connection yoyote, partnering, kama una kampuni ambayo unahisi wanaweza wakasaidia kwa njia moja au nyingine, as a team we also have a letter, asking letter drafted, kuweza kuomba kwa makampuni, kuambia kwamba what's nia yetu nini na vitu gani vinatakiwa, lakini tuna focus kwenye makampuni, tuna focus kwenye organization, tuna focus kwa individual ambao wanamiliki biashara. Over. So if you have any connection, you can reach out to us. Thank you. Over. Asante sana dada Zawadi. I'm actually very excited. Labda ungerudi kwenye ile slide ya kwanza, when what exactly we're talking about. Your oximeter. Yeah. Okay. Yeah, pulse oximeter. I really think your pulse oximeter, it could be revolutionary. Kwa at least kupeleka several of these. Tulikuwa nasemea kwamba Dar es Salaam sasa hivi pulse oximeters are running like anywhere from $100 to $200 or something. Wakati hapa CVS they're like $10 or $15. And I'm sure kwenye Amazon you can get them even cheaper. The beauty of introducing pulse oximeter, itaelewesha watu kwamba you can actually measure the level of oxygen in your body. Ambayo it's going to be revolutionary kwa watu wa bongo, where even getting your temperature checked, you have to go to a medical facility. Getting your blood pressure checked, you have to go to a medical facility. Kwa hiyo mimi I'm actually very excited hata tukizipata hizi, ama just sensitize people kwamba umuhimu wa kuwa na hizi pulse oximeter when we have these massive diseases that affect your ability to breathe. It's going to be really revolutionary. So I'm hoping labda at the next session labda tuwe na demo ambayo itaonyesha oxygen ya mzungumzaji, and just to kind of demonstrate people how powerful this thing. You just put your finger, in a few seconds you're able to kind of know what your oxygen level is. And I'll just break here kwamba having this pulse oximeter actually literally saved somebody's life in England. Tulikuwa na mgonjwa ambaye tulikuwa tunajaribu kumsaidia na kummanage in the moderate status, lakini alipompigia daktari wetu na kumwambia kwamba the oxygen is below 80 na anaanza kushindwa kuongea, you were able to be very confident kumwambia wewe, you need to go to the emergency room now. Yani kwamba stop talking to us, you need to go 911 and get to the nearest emergency room. Na tunashukuru Mungu kwamba alifanya hivyo, and she was immediately admitted to the ICU. She stayed there for maybe a week or 10 days or whatever, na baadaye akapona na sasa hivi amerudi nyumbani. So you can just imagine if you're struggling at home and you're not able to have that information, what that happens. Na kadhalika. Na mimi ningesema kwa wazee ambao they are over 60 na nini, these things we should start to have them at home.
kwa sababu inasaidia sana ukitoa exact data ya blood pressure, ya oxygen, and enable to just know like what's going on. So I'm excited about that, na tutaangalia hivyo nani nyingine. Kwa kweli kama kuna watu wana mchango kuhusu hili, kama wao binafsi wametuma pulse oximeter nyumbani, please do share your experience ili tuweze kujifunza in terms of how you've done it. Naona wengine wametuma by DHL, wengine wanatuma kwa watu wanaosafiri wanaenda nyumbani. Either way, I think that will be great to hear. So last but not least, naomba nikaribishe team ya best practices ambayo itasaidia with how to manage moderate cases za COVID in a home setting na kadhalika. Ima ama nani, Dada Lillian, I don't know which one wants to present. Karibuni. Asante. Mnanisikia jamani? Yeah, nakusikia, karibu. Yeah. Can I share? I was just going to share the draft of what we have, and just so we can talk about it. Wote mnaona? Yep, tunaona. Yep. Okay. So asante. So the best practice team, this is a team tumekaa tukaongelea mambo mengi, and what we wanted to do is just kind of put it together as much education information kwa both wa Tanzania. It's gonna be kind of like a DICOTA way to explain things. Kuna message nafikiri inabidi iende kwa to the public, na vile vile kuna message ambayo inabidi to direct specifically kwa healthcare workers, and those are two kind of different ways ambazo tumeamua to tackle. So for the current presentation, tuongelea tu kwamba mambo gani ambayo tunataka kusisitizia sana wa Tanzania, vitu gani vya kuangalia, and really talk about the moderate, focus on the moderate and severe disease, and what can be done data driven for people to make decisions on how to better themselves. So kwanza, and I'll just kind of roughly just go quickly about what the presentation is. Hii presentation also, most importantly, tumeitengeneza in English, but what we want to do is to abridge it. Right now it's very detailed, na kuwa na presentation ambayo tutaitafsiri Kiswahili, so that we can create a small document ambayo tunaweza spread around, ambayo itaelezea kila kitu kuhusu COVID. So the important thing ni kuelewa COVID-19 ni nini, kuita COVID-19, kuongelea kuhusu dalili na vitu gani ambavyo tunaweza kuvifanya kudhibiti huu ugonjwa. So this is like some slides ambazo tumeongelea ugonjwa unaoitwa ugonjwa wa virusi vya corona mwaka 2019, uviko 19, and also just talk about what is it also called, hii homa kali ya mapafu, changamoto za upumuaji, all those to kind of to desensitize the word uviko 19, and really explain what is it, how does one get it, how do you prevent it, unaweza kujikinga vipi, ina affect watu gani, mtu yoyote anaweza kuwa affected, or the regular folks, really focus on watu ambao tumewapoteza, including madaktari, manesi, viongozi wa dini, viongozi wa siasa, and really focus on educating people kwamba mostly people ambao wana succumb to the disease ni wana umri zaidi ya miaka 60 au 65, au watu ambao wana visukari au wana blood pressure. So those risk factors to really highlight on those and the diagnosis process. And then kwenda kwenye dalili. So this is also going to be a little bit more streamlined, and hopefully we can have more
pictorial depiction of some of these things so people can really relate. Kwa hiyo, you know, mild symptoms ambazo kama umethibitishwa kwamba kweli una COVID au tunasihi kwamba una COVID, then majority of these can be mild symptoms ambazo zinakuwa managed at home. Lakini cha muhimu, hawa watu ambao wana hizi symptoms COVID, ni when do they need to get to seek medical attention. Na hicho ndo kitu cha muhimu kusisitizia kwamba mtu yoyote ambaye ana matatizo ya kupumua, ana maumivu ya kifua kinabana, hizo ndo symptoms ambazo sio huyu mtu akae nyumbani, inabidi uende kuona na daktari so that intervention can be done sooner than later. And those are the things about tutakuwa we're gonna focus. Here is just a kind of a description of how and what can be managed at home with regards, again, emphasis is mild symptoms. Na hata tunapoongelea tulikuwa tunafikiria kwamba information tunayawapa watu inabidi we can't have it as a medical a prescription to the public. Kwa hiyo inabidi you know, kila kitu ambacho tunaongelea ikiwe na caveat na to explain kwa nini tunasema hivyo. Kwa mfano watu ambao wanakaa nyumbani wana mild symptoms, unachukua tu paracetamol or Tylenol, inabidi to focus kweli kwamba inabidi uwe na mtu anakuangalia, ujijue wewe mwenyewe afya yako, which is important kwa sababu ukiwa na mtu ambaye ana liver disease alafu anaanza kubugia tu Tylenol nyumbani, that can actually make things worse. Kwa hiyo a lot of these things, watu ambao wana symptoms nyingine, kwa mfano diarrhea, yes, ni kurahisi tu kumwambia mtu bwana, you have to hydrate, lakini how do you do that when somebody has end-stage kidney disease? How do you do that when somebody has heart problems? So all these things, it's information that's given to people ili waelewe nini cha kufanya. Lakini vile vile ni muhimu sana kuhakikisha kwamba watu wote wanakuwa connected to the healthcare system. Again, so focusing on the moderate symptoms, kwa sababu this is where the big impact it truly is. Those people who are ambao wana COVID and they have moderate symptoms, what we're trying to do ni prevent hawa watu kuwa na severe symptoms. So tuna recommendations in terms of what can be done and what to not do. Kwa hiyo tunataka to focus on all these things kwamba we are monitoring. What does monitoring actually mean ukiwa nyumbani, which is very exciting. With the other teams ambao tunaongelea kuhusu pulse oximeter, kuhusu thermometers, we can't just assume kwamba watu wanajua hivi vitu ni nini. So but I think kuvielezea kiufasaha na kiurahisi ili watu waweze kuelewa itasaidia sana. And then part of this is also debunking mambo ya kwenda kujifukiza na kufanya vitu kama hivyo wakati huwezi kupumua. So really focus ni kuhakikisha kwamba mtu ajue ukiwa na symptoms zozote na ukawa tu una matatizo ya kupumua, yes, inabidi wewe uende kuona na daktari as soon as possible and almost like immediately, not as soon as possible. So kwamba ngoja nitalala niende kesho. So those are the things that we need to talk about. We'll talk about proning, advantage zake, why we're doing that. And then again, emphasizing when should someone aondoke nyumbani aende hospitali. So ukiwa na matatizo ya kupumua, ukiwa na unaumwa kifua kinabana, na anybody ambaye na moderate symptoms ambaye, especially our elderly patients ambao wako more than 60 years,
wana kisukari na blood pressure ambayo ni risk factors, inabidi waende kuona. And also why is the important issue. Kufocus hiyo kwamba, well, we are trying to really prevent watu kutoka kwenye moderate symptoms wasiende wakawa na severe symptoms. And what does that mean? Watu wenye severe symptoms, how are they treated? Inabidi hao watu wawe na oxygen, uwe na ventilators, and the strain really to the system, to the healthcare system overall. And really the focus on preventing unnecessary deaths. So that's part of that. We wanted to also make sure that we somehow bring this the difference between watu wanasikia tu kwamba umeambiwa quarantine bwana, umeambiwa isolate. Tofauti yake ni nini? What is the focus? And what are the current recommendations kuhusu quarantining with regards to WHO and CDC? Now, what are the current recommendations kuhusu isolation? Ni lini mtu atoke? Now, we also have to be sensitive na culture zetu. What does that actually mean? Which is another discussion. Ukiwa una familia ina watu 6 wana vyumba viwili, unapomwambia mtu kwamba nenda ka quarantine, nenda ka isolate wapi? So those are the challenges, but I think it's necessary trouble to bring those up so that we can have a positive impact on people. And again, like like we just talked about in terms of pulse oximeters, kuonyesha kwamba okay, hichi ni kitu ambacho it can measure not only your oxygen levels, lakini anaweza vile vile kupima mapigo ya moyo. Kwa hiyo if we normalize these things, these are not, you have to have an airway, you have to be able to breathe. If A and B are luxuries, then life in of itself is a luxury. Kwa hiyo these are things ambayo inabidi tufanye to really invest, people start investing in their own personal health, na hivyo ndo vitu vya muhimu. Lakini we also have to be cognizant kwamba tukiwa tunaambia vitu kwamba watu bwana inabidi uende ukanunue pulse oximeter, what does that actually mean? Kwamba if you have somebody who's COVID positive and they're using a pulse oximeter, what happens when you know, 4 different people in the same family taking care of, and the potential of you actually spreading COVID using these well-intended measures to keep people healthy. So that's important. And best practices, we talked about funerals and the things that people we see are doing at home. Alternatives, nyingine, it's really using technology. Technology imefika mbali sana sasa hivi, and to be able to use phones, to be able to use social media platforms, kutoa rambirambi zako, sio lazima uende, lakini kama ukienda, what are the actual recommendations? Inabidi uvae barakoa, ukiwa na mkusanyiko, uwe mkusanyiko mdogo, uwe nje ku reduce your risks. And kama ni ndani, proper ventilation, inabidi uanze kufikiria, kwenye hii misiba ni lazima tuwe tuna vyakula ambavyo vinatolewa, and really be kind of sensitive, walk the sensitive line between what should be done and the culture as well. Sababu the act of just sitting there and eating, and people who are taking care of people who just died of COVID and their family members is a potential source of spreading the disease. And then how do you take care of the deceased ones and protection, PPEs, na vitu kama hivyo kuelimisha watu. Important considerations, we have to also make sure that we mention kwamba sio kila mtu ambaye ana homa na anakohoa ana COVID-19. Sio kila mtu ambaye ana matatizo ya kupumua ana COVID-19, lakini watu wote hawa inabidi waende kuona na daktari wakiwa na symptoms kama hizi. Ukiangalia
vijana wadogo au watoto ambao wamethibitishwa au tunasii kwamba wana hizi symptoms and inabidi wapewe dawa, kwa mfano to cope with the mild symptoms. How do we do that in a safe way? Kwa sababu vijana wadogo na watoto dozi zao za medication ni tofauti na watu wazima. So pediatricians and really focusing on impacting the message kwamba inabidi watu waende wakaone na daktari ni muhimu. Na hivi vitu vya nyungu kujifukiza when you have moderate and severe disease is just a guarantee kwamba you will not do well. Those are the things about we have to keep out that message out there. Yes, kuna tiba asilia, but the unfortunate thing ni kwamba none of those tiba asilia, they're actually being medically proven kwamba oh yeah, ukichukua hii tiba asilia itakusaidia vipi, dozi gani, kiasi gani cha nini. So hivyo vitu inabidi viwekwe wazi ili watu waelewe. Yes, they're easy to get, they're economic, lakini is that what's going to help you in this? And then chanjo ni muhimu. So the one thing that we thought about, we talked about the clips that are available in terms of talking about vaccinations. Maybe have something very, very short and succinct, like a 5-minute or 3-minute, what is the vaccine? How is the vaccine going to help you? And how is this vaccine? Kwa sababu kuna clips nyingi watu wanaongelea kuhusu hii vaccine, wanaichanganya na vaccine nyingine, just ili watu waelewe vaccine hii inatofautianaje na vaccine ambazo tumepata wote tulivyokuwa wadogo. Itasaidia watu kuelewa nini kinachoendelea. And then expectations vile vile kuhusu symptoms, kuhusu dalili walizokuwa nazo za COVID infection afterwards. These symptoms, they linger for a while, and what to expect and what to do with that. And that last slide, actually, I thought it was important kuweka perspective. Kwa sababu watu wengi wanasikia kwamba bwana 80% of people ambao wana COVID-19 that will recover, they're asymptomatic, sawa. But to put a perspective in terms of what does that actually mean in terms of actual numbers will be good. So we can assume kwamba yes, 80% of the people ambao wanakuwa who contract COVID will show either no symptoms or very mild symptoms ambao hazitawasumbua. The question comes with the next 15%. Hawa ni watu 15 kati ya 100 ambao watakuwa na mild to moderate symptoms. And if those people get healthcare in an appropriate, timely manner, they will recover and get into that group of 80%. And then 5% of the people, so 5 out of 100, will develop severe form of COVID. And those are the people ambao watahitaji oxygen, watahitaji ventilators, and 2 to 3 people out of these will most likely die from COVID. So what does that actually mean when you talk about numbers? So let's give an example in Tanzania. So let's talk about just Dar es Salaam. Dar es Salaam, we have 6.7 million people. Assuming kwamba 1 out of 5 people, they contracted COVID. So 20% positivity rate. When we talk about 20%, that means 1.3 million people. 80% of that is 1.1 million people. Yes, they will be asymptomatic, they'll have mild symptoms, hatasumbuliwa na kitu, wataendelea na maisha. 15%, which is watu laki moja na elfu tisini na tano watakuwa na mild to moderate disease. And hao ndo watu inabidi waangaliwe ili wa recover. So what does 5% actually mean? 5% in Dar es Salaam, that means 65,000 people. Hapo ni Dar es Salaam tu kwa ugonjwa mmoja tu. Assuming it's only 20% ya watu ambao wanakuwa affected. Na 2 to 3%, that means that 26,000 to 40,000 people watahitaji ventilator support and most likely will die
from one disease. And that's it. So the question becomes, how many ventilators do we have? What preparations do we have? Kuna oxygen tank kiasi gani hapo Dar es Salaam? Hapa tunaongelea Dar es Salaam tu, hatujaongelea mikoani, hatujaongelea pengine popote. So putting these things in perspective and really, putting the message out there kwamba COVID is preventable. Vaa barakoa, social distance, nawa mikono, tuepuke hii misongamano, na really kupata chanjo wakati chanjo zikiwa zinaanza kupatikana. And chanjo tulizonazo sasa hivi, they have a 95% reduction in severe disease, meaning that 95% of people ambao watakuwa wamepigwa chanjo hawatapata severe disease and most likely will survive. In actual numbers, that means hii number ya 40,000, that will reduce that number to 2,000, which from a healthcare perspective, from a system perspective, that's a lot more manageable. And when we're talking about flattening the curve, this is what it means, kwamba inabidi tuweze kumoderate kiasi gani cha hawa watu ambao wanaenda hospitali wanaweza kupata tiba na wakapona. And then in the end, I think we need to have a depiction of people who are vaccinated and show that en masse, and people make it personal, kuvaa barakoa, and just show that us in healthcare, we are truly in support, and really put that to light, kwamba we're supporting the healthcare workers hapo Tanzania ambao they're struggling, lakini we understand how hard work they're doing to save our families. Those are our parents, our loved ones, they're all in Tanzania. So we got to give kudos to them, the work they're doing, and any support that we can give them. We extend our hand of support in anything that we can do and share. So that's what I have for now. And then a different aspect of it is going to be talking specifically to physicians. We have a track that we're creating protocols and just kind of putting them succinctly, ambazo tutashare na madaktari nyumbani ili tuweze kujua vitu gani ambavyo vina miss, and it's better kwetu sisi kushare protocols ambazo tulizonazo huku, kuwapa wao na kuwauliza wao, okay, what do you guys need from us, ili tusiwe tu tunawaambia watu bwana nyie fanyeni hivi, nyie fanyeni hivi. It's about sharing experiences and really listening to the people on the ground. That's all I got for now. Asante sana. It's an excellent presentation. I don't know whether that Lillian wanted to add anything. Lillian Sambichaka, if you wanted to add anything. Okay. Sorry, Lillian had okay. something. I'm not sure. So let me just stop sharing and maybe I can share my screen, kidogo. Perfect. Sorry, I got kicked out of Zoom. I'm back. I'm not sure. Karibu, did you want to add anything to Ima's presentation? I'll wait for the Q&A. Okay. All right. So wait no longer. The Q&A is about to begin. So I just want to really thank the teams who've really put in an incredible amount of work to make all of this happen. So to me, binafsi have been very encouraged by all of the efforts or all of the response. I'm hoping those who are on the call and not part of a team, that you would feel that you are moved by one of the groups, that there is something you can do, whether it's a social media team, whether it's the acquisition team, whether it's the alliances team, or whether it's the best medical practices team. I just hope you can figure out like which team you want to help. Na viongozi ndo wako hapo kama ulivyowaona, so you can communicate via the chat and
figure out how to exchange contact information ili uweze kujiunga. The other pitch I'm going to make before the Q&A ni kwamba tunaomba sana wale ambao bado sio DICOTA member that you really please consider becoming a member so we can actually amplify each other. Over the last couple of weeks, it's really shown me the power of when we are sort of pulling together. Na kwa kiasi kikubwa, COVID has been the one unifier. Kwa sababu wote are going through the same experience. Unfortunately, it's a terrible experience in terms of our parents being sick, us losing many relatives. So it's been more of a shared experience of sorrow. But I think we should take advantage of this to be like kwamba now is the time for us to really pull together. And I really feel kwamba our voice was heard loud and clear nyumbani. So I think the more we engage and we engage constructively, this will open doors for many other things that we have been trying to work towards. Kwa hiyo naomba, if you have any hesitation or whatever, just figure out a way to get over your hesitation. So I just don't know how to say it more than just say like, just do it. And the other way is kwamba, if I was in Tanzania and I couldn't speak about COVID, I would hope somebody in America who could speak about COVID would say something. And so it's really in that spirit, kwamba we have an amazing privilege, platform. We have an amazing privilege of exposure. Wengi wetu who are based in America are going to be vaccinated by the end of March. This is not the case for like more than 5 billion people across the world. So it's really an incredible privilege that we have, and I'm hoping that we can take advantage of that privilege kuwasaidia nyumbani na pia advocate. So advocacy is the big thing. Naomba nisimame hapo so we can actually have a useful Q&A. So the style we use is basically just raise your hand. We'll call on you. Naomba as much as possible that we keep our comments very brief, and your comments as much as possible, maybe they get directed to a team and or share your own personal experience ili tujifunze kwa hilo. So please jump in, but please keep it brief. We have almost 50 people on the call, and as much as possible, we want to hear as many voices, good and bad, in terms of what's going well, what's not going well, so we can improve. These are meant to be status update calls where we can put our heads together, and it's not really a venting session. So it's really, how do we make this better? How do we make this more effective? And what is your personal experience that you think others may be able to learn from it? Karibu dada Agneta, and then we'll keep going down there. Sorry? Karibu dada Agneta. Okay, thank you. So 2 days ago, my 90-year-old dad just came back from the hospital, and I can't emphasize early detection or how it saves lives. He was close to it was a close call, but because he was monitored, and the symptoms same usual. He did not speak for 2 days. Sorry, we'll mute them. I'm not sure. Karibu, endelea. Okay, sorry. So he didn't eat for 2 days. He didn't get out of his room. He didn't eat for 2 days, and didn't talk. And that's when, and then it complained of, the chest pains or couldn't breathe. So that's when they quickly took him to the hospital. And thanks to the hospital, they, did their job, and he's back home 2 days ago. And when he got home, and that was the day the president spoke, or a day after, and a local pastor came and prayed, and that's standard for dad for things like that. And they actually mentioned the word COVID. So I was actually stunned, because I was watching the video, and then suddenly it mentions COVID. I was very stunned and proud of that. And this is came from, earlier in the month, we had my brother passed, and we had people coming from, Dar es Salaam and other places with Mafua Makali and all that. So even though we tried at that time to encourage wearing masks, providing the masks,
They did, but we honestly, we were not prepared for, not everybody we didn't have enough of them. So there are a lot of lessons learned. I can't get into everything, but I'll share later on. The early detection. And I have another family member who has been sick for a while. I have been saying, those are COVID symptoms. You saw me with those symptoms. He would just really not take it serious. But this last time, again, after either on the same day or after the president spoke, and I'm saying, okay, you need to do this, you need to do this. And then he said, yeah, nitafanya kwa sababu na rais amesema nifanye. So the president's words do matter. But the other thing, there's so many things I wanted to cover. When we talk about symptoms, we really, really need to distinguish between the malaria symptoms and the COVID symptoms. A lot of people, I was being told when I was sick there, this is malaria, or the malaria and the symptoms are the same if I mention the symptom. So we really need to emphasize those kind of distinctions. But again, the lessons here, Misiba and COVID, wearing masks. I personally provided anyone who wants a mask in our village, they get it. I'm going to reach out to the leaders in the village to make sure that we cover all the base. We cover at least the basic things like washing hands, which people really they do that already, but they need to continue doing it and do it with a purpose. In this case, saving their lives, and learning the early detection. The other problem, why do people wait? My dad, baba was kumwambia afanye sijui apige nyungu sijui nini. He will not do that, okay? So there was no option for him. Well, the option is there, but my dad will not do it. So once they realized he was sick, they quickly took him to the hospital. So that's why he's still alive today. Why people hesitate to go to the hospital? For example, one relative that I've been talking to for more than a month, okay, it's because of the cost. And kama serikali inaweza kusema kama una symptoms za COVID, hawatawachaji watu, and dawa zipewe zitolewe bure. So things like that would actually encourage people to go to the hospital. So for now, that's enough. Thanks. Asante sana dada Agneta. Tunamshukuru Mungu kweli kwamba mzee wako amepona na amerudi nyumbani, but that just highlights ukweli kwamba wengi sana tunawapoteza majumbani wala hata wafike hospitalini. So early detection is going to really make a huge difference. Na it just hiyo kwamba yani ulishtushwa kwamba ametamka neno COVID is just a reminder of how much fear people had just to mention COVID. Like 3 weeks ago, nobody could mention COVID. It was like basically this like really terrible word. And so just to kind of emphasize wapi tulikotoka and what the opportunity we have. And mzee wako yuko kijijini, so I'm just very pleased kwamba habari inafika huko and people are responding appropriately. Karibu dada Jacqueline Kiwele. Asante sana. I want to say thank you to everyone who presented. It was very informative to hear everything that's going on and the fact that people are passionate about this. I think my issues ni cha kwanza ambacho kwa kuzungumza na watu ambao wako nyumbani ni kwamba kuna somehow COVID is becoming a class issue. Kwamba ukienda supermarket, let's say, lazima uvae mask. Au watu wengi wanaovaa mask ni watu kutokea class fulani. Lakini ukienda kununua samaki pale kivukoni, hamna mtu anavaa mask. Na the perception is that kwamba kwa sababu sisi sio watu wa kusafiri. Mfano, ukizungumza na mtu ambaye yuko pale kivukoni anauza samaki, anasema kwa sababu sisi hatusafiri, kwa maana hiyo COVID haituhusu. So I really appreciate the efforts ambazo zinawekwa towards social media campaigns, lakini kuna watu hatutawafikia ambao wanahitaji on the ground
campaigns, which is hard. I completely understand that. Lakini nilikuwa nafikiria kama ni kitu ambacho tunaweza pia tuka brainstorm jinsi ya kumfikia mama anayeuza samaki pale kivukoni, kwa sababu I mean wote tumeshafika pale kivukoni, jinsi ambavyo wanajazana na nini, you can imagine, au kwenye kupanda mwendo kasi. Yani nikizungumza na watu, mtu mwenye gari lake anavaa mask, lakini mtu anayepanda kwenye mwendo kasi havai mask, and it's very jarring to me. Lakini kitu kingine cha mwisho nilikuwa nataka nizungumzie kuhusu kama tunaweza tukafika kwenye masuala ya campaign kuhusu self prescription. Kinacho ukiongea na watu on the ground wanasema kwamba kinachotokea ni mtu akienda hospitali anaandikiwa prescription ya paracetamol, antibiotics, and kwa sababu inawezekana kawa na COVID kwa anaandikiwa na hiyo Covidol, lakini akitoka hapo hiyo prescription itatumika mtaa mzima. Kwa watu wanachofanya wanaenda tu pharmacy, ndio maana watu waendi hospitali kwa sababu hizo dawa zote zinapatikana pharmacy. So tukiweza kufanya pia some after, I know there's so many things to tackle, lakini tukifika sehemu tukaweza kufanya hata campaign ya self prescription in general, because that's something that we should not be doing. Na umuhimu wa kwamba kama ukiwa una dalili fulani au kama ukiwa na dalili zozote ni muhimu kwenda hospitali kuliko kwenda tu kujinunulia dawa kwenye pharmacy, sababu zinapata. No, Jacqueline, all of those points are well taken. How to message to the lower socioeconomic demographic, basically kupitia serikali. And really, we just need to help serikali that it becomes more clear on their messaging and pivot away from siasa za COVID. So I think that's really where we can help. And come on over you. I mean, the vast majority of the population listens to the government. And so that's why when you Team Alliance, we have like an area where we're trying to actively engage na kuwa in alignment na serikali as much as possible. That's the only thing I can sort of tell you. Social media is not going to basically be able to overcome the government pulpit. Ato semeje, that's basically the sort of reality that we face. Na hizo kwa middle class, I think it's great kwamba they're being an example, lakini bado ni changamoto kubwa sana. So that's just my immediate response. Lakini labda wengine team leads, kama you guys have comments, kama wakati watu wanatoa comments, please feel free kuchangia pia. President, naomba niongezee hapo. Yeah, karibu. Yeah, asante sana Dada Jacqueline for your comment. Kwa kweli hata mimi experience ya Tanzania kuna madawa mengi sana. Yani I was so surprised last time I was there for medical mission. Kuna madawa ambayo sisi hapa ni very controlled where you cannot get from the pharmacy until your prescription. Lakini Tanzania nadhani ni mfumo sasa ni tunakubaliana rahisi. It has to start from the government kwamba how are these prescription controlled? Kuna dawa nyingi sana ambazo you cannot even dare to buy here without prescription. Tanzania, when I walk in the pharmacy, just buy and go use it at home. Kwa hiyo pharmacist anakuambia hii dawa you use 2 pills times 2. Unaondoka zako na nyumbani. So it's more than what we think. Asante sana ku raise up your issue. Yeah. Maybe nilikuwa nataka kuongezea hapo Jacqueline. I think kitu kingine kama Auntie Agneta alivyosema, watu hawaendi hospitali kwa sababu ya cost. Kwa hiyo rather hiyo 10,000 yake alikuwa nayo, 20,000 yake alikuwa nayo, aende kwenye kona kwa mangi kwenye pharmacy akanunue dawa kulikoni aende hospitali and then adaiwe. I think ndio hiyo the main thing why people tend to go towards self-medication than going to the hospital. Yeah, it's ni changamoto kweli, and we also heard some disappointing news kwamba NHIF walikuwa walipia ugonjwa wa COVID, then wakakanusha. We're not really sure what's exactly going on the ground, but many patients were being charged a deposit before admitting a moderate to severe case of COVID. So hiyo ni changamoto nyingine. We hope that it will slowly get addressed and clarified, but tuendelee kupambana. Karibu Dr. Temba, karibu. Hamjambo jamani. Hatujambo, karibu kabisa. Okay. Mimi nashukuru kwa wote walio present hii kitu. Na kitu cha kwanza nakushukuru kwanza Dr. Minja, umekaa kwenye mbele na ngao, hata kama ungelipigwa wewe
ungelikuwa wa kwanza kufa, lakini tunashukuru uko salama. Mimi nimekwenda mbele zaidi kidogo kuangalia how government works na wanapo take decisions. Decisions zao zinakuwa based na nini? Zinakuwa based na information ambayo sisi tunawapa au wanayo wao, kwa sababu mara ya kwanza nilisema kwamba wengi nao vile vile ni wasomi na wanafanya investigation na wanafanya mahesabu. Sasa mimi nimekwenda kidogo nikaangalia kwamba population ya Tanzania, nikachukua nchi ngapi? 8. Population Tanzania, Congo, Burundi, Rwanda, Kenya, Mozambiki, Malawi na Zambia. Lakini hizo data zote nimezipata kwenye World Health Organization. Alafu na watu na zile COVID cases zote ambazo zimetolewa kwenye hiyo nchi pamoja na watu waliokufa, nikapata average ya ni watu 27,000 ambao kila nchi wamekufa au wamefariki. Alafu na population average ya kila nchi imekuwa ni kama imeanzia kuona 37,000 kwa sababu ya Malawi ni nchi kidogo na Burundi. Alafu nikaenda kwenye population density, kwa maana watu wengi wakiwa wamefungamana sana ndio unapata ule ugonjwa. Sasa kuangalia hivyo ndaweza kuwaleteni hiyo, ni kwamba nchi ambayo na population density kubwa sana ni Burundi pamoja na Rwanda, na wao wamekufa sana, lakini wameonyesha vifo vyao ni 258. Sasa hiyo picha hiyo inatuonyesha kwamba serikali nchi zote hizo watu ambao wamefariki ni less than 0.4, ambayo threshold ni 2.5%. Kwa hiyo haijaweza kuwapa serikali ya Tanzania ile to hit the alarm au kusema kwamba, maana threshold ni 2.5, bado hawajaweza kusema kwamba okay, let us hit the alarm and run to get access kwa medication au kutumia nini. Kwa hiyo ndio sababu naona kwamba wako very reluctant kwa sababu ya hizo figures kutoka world. Lakini hivyo nimewapa Tanzania wamekufa kama 25,000, lakini hawezi kufikia 0.1%. Sasa sisi ambao tuko huku nje actually tuna present cases ambazo kwa Tanzania bado hajafikia kwenye threshold ya kutoa alarm kwamba yes, let's hit the road and do this. Ndio maana sisi tunatakiwa tuende nyuma zaidi kidogo tufanye statistics real, kwa maana mimi siwezi kuipresent sasa hivi hii statistics kwa sababu Tanzania wamekataza kutoa statistics really, and I don't want to be in trouble. Kwa hiyo labda nataweza kuwaleteni nyie, lakini kwa hii figure inaonyesha kwamba bado Afrika hatujaja kwenye ile alarming bell to say hey, let's hit the road and do something. Ndio sababu wanawaachieni tu fanyeni mnavyotaka, pigeni nyungu, kunywa hiki, lakini haijafika ile alarm kusema kwamba okay, let us do something. So that is my input kwa sasa hivi, lakini number actually average ya Watanzania ambao wamekufa kama wangelikuta wana report ni 500 to 1,000. Na alafu na population yenyewe inaweza kuwa watu ambao wamekuwa zile cases ni 27,000 to 77,000. Ndio, that is my presentation kwamba Tanzania bado hawajawa kwenye kuhit the alarm bell and say let's hit the road. That's my input. Asante Dr. Temba, naomba tu nikujibu kirahisi ni kwamba I agree with you kwamba we are actually the beginning of like a mega surge. Na the issue here ni kwamba one, we don't have data, so we can't comment carefully. Sasa issue ni kwamba most likely they were going with the herd immunity issue, kwamba waachie tu watu wawe infected, waachie watu infected, and therefore hiyo 2% ya deaths is 2% of the infected. Kwa hiyo kadri unavyoongeza idadi ya watu wanaokuwa infected, you're increasing the number of people who are likely to get severe COVID and die. Now, so you may be correct. If you're going to take asilimia wa Tanzania wangapi out of 60 million have died, yes, it's not going to be 2%, because 2% of 60 million is a massive number. Right. It's like 1.2 million. That's a massive number. That's almost like Zanzibar yote.
Right. Okay, that is a massive, massive, massive number. Lakini that's a sort of logical conclusion. Kama Watanzania wote are infected, you're going to lose, or you could lose up to like 2% of Tanzania wote, which is a massive number. Na ndio maana tunasema kwamba bado tuna opportunity. Ndio maana nasema, you know, is it too late to pivot? So, is serikali imechelewa? No, it's not too late. Kwa sababu bado tuna watu ambao hawako infected. And so therefore we can still save people. Na kuna watu ambao wanaweza wakapiga chanjo, and so they can get chanjo kabla ya kuwa infected if they're going to take these correct measures. So tunaendelea na input. Dada Gloria Muro, if you're able to share your experience now, Mama, we would really appreciate, because I just want to kind of really hear like first-hand experience of what or no deal with moderate cases nyumbani kama Dada Agneta, because really that is the population that I'm particularly worried about. Kwa sababu that is the population that you get moderate COVID, unaweza ukarudi ama ukaishia kuwa even more severe. Karibu, please. Okay, thank you. Sio kama mnanisikia sasa? Yeah, tunakusikia vizuri, karibu. Hi, mamangu she's 67. Majina yangu naitwa Gloria, niko Denver, Colorado. Alipata yuko Tanzania. Alipoanza, what happened is that alianza kukohoa. I was talking to her na nikamsikia anakohoa. Akasema, oh, maybe it's allergies. Nikamwambia, sasa ni allergy, lakini kwa sababu bahati nzuri nilikuwa nimeshapeleka oximeters, nilikuwa nimeshafika nyumbani. Nikamwambia, okay, umefanya nini sasa hivi? Akaniambia, nimekunywa nyungu asubuhi, mchana na jioni. Nimefanya nyungu. Nikamwambia temperature kiasi gani? Nilikuwa nimepeleka kipimo cha temperature, akapima, ilikuwa ni 101. So for me that was alarming already. And then she check oxygen yake was 95. Nikamwambia naomba uende kwa daktari, sababu kwanza nikamwambia nenda kaoge, jikane kwanza, chukua ni Panadol anaita, itakuwa ni Panadol. Alikuwa na Panadol ambayo ni kama Tylenol. Akaniambia nitakunywa full, nipe masaa mawili, nitakupigia simu. 2 hours later, nikapitiliza, I think I called her 4 hours later. Akaniambia, oh, sasa nisikia nataka kulala. I said, no, Mom, I need to talk to you. Naomba pima oxygen yako again. So oxygen yake, at that time, it was 90. Ilikuwa imeshuka 90. Akaniambia, kwa sababu nimepanda ngazi, nilale kwa sababu my body is so tired. Nikamwambia, Mama, you have to go. So bahati nzuri, upo na one of my good friends, ni mbele yangu kidarasa, anaitwa Jacqueline Shaw. I call her, I say, please, naomba nisaidie mama aende hospitali somewhere. Akaniambia, akadirect sehemu ya kumpeleka, ya kudirect mtu kumpeleka mama. So akapelekwa Aga Khan. By the time amefika, oxygen yake was kind of low. I don't know, I get very emotional. But all in all, Aga Khan alimchukua. Alikaa pale kwa siku mbili, akarudi nyumbani. She's doing good right now. But nafikiri iliyomokuwa ni early detection. Now, all this time nilikuwa naambia kwamba wanywe vitamin C, B, D na zinc. Zinapatikana kama mtu anahitaji ni information, zinapatikana Tanzania. Yeah. Thank you. Asante, Dada Gloria. And I cannot congratulate you enough for acting fast. Wengi tumesikia hiyo kitu inaitwa cytokine storm, kwamba COVID inakuja kama wimbi. And that's what hicho ndicho kinachowashtua watu, kwamba it just takes you so fast. Watu wanadhania kwamba labda utaumwa kama cancer for like a month, where you're talking hours. Unaongea naye asubuhi yuko vizuri, jioni yuko hoi. That is how fast hiyo cytokine storm inakuja. Sasa kwa wengi ambao wako nyumbani and they don't have access to kama mtu kama wewe ambaye anaweza akamonitor, what you did is exactly what nurses are doing here to manage moderate COVID cases. Sasa sio kila mtu ambaye ana mtu wa namna hiyo, kwamba
amempa pulse oximeter, amempa thermometer, so you can get accurate information ambayo unaweza you can make an actionable decision. And I mean, I am convinced 100% kwamba wengi ndo kama hivyo, anapiga nyungu, akichoka anaenda kulala, amki. Basically, if you go to bed with an oxygen of 90, you're probably not going to wake up, because basically your oxygen is going to continue to fall because you're not breathing. And so therefore we end up like losing more people. So nakushukuru for that. Now please, sijui oximeter ipi ulituma ya Walmart ya nini? Maki nimeona hapa ziko paka za $9. Nilituma ya Walgreens. Nice. Now Nice. Walgreens, one thing I can say that myself nilipata COVID. By the time ni ukipima, you have to make sure. Nimegundua kwamba cha hospitali kwa mfano ikisema 95 itakuwa 92. So you have to take at least 3 points. You have to subtract 3 points. Yeah, that's what I've noticed. Kwa sababu kuna time ilishuka kidogo sababu na asthma. So ilivyoshuka to 88, by the time nilifika hospitali I think it was 84. Sababu kutembea na everything. So you have to detect some point there. So nasema mtu yote anatumia oximeter, you have to take points off. It's not exactly kama za hospitali. Absolutely. Sitaki kufungua topic nyingine hapa, lakini niwadokezee tu kwamba some of these oximeters zinapata tabu na ngozi nyeusi, which is a whole nother topic. So that is a whole nother topic, but it just goes to show kwamba if your thing is not reading 99, you kind of have to like pay attention. So basically that's a whole nother issue, but it's still having an oximeter is better than not having an oximeter. Na tunavyoongelea hivi, I believe wazazi wetu wengi wako kwenye umri huo wa late 60s ama 70s, and which means hii kitu ya personal health monitoring, we really, sisi kama diaspora naomba tuichangamkie, kwa sababu we now have devices that can do a lot of these things. You can measure, you can remotely monitor heart rate, you can remotely monitor blood pressure, you can remotely monitor mpaka glucose and all of that. Naona Dr. Temba pale na pulse oximeter. So naomba tuichangamkie hii, because I really feel this is the wave ya primary care, kwamba itafikia sehemu hata hapa Marekani, itafikia sehemu where a lot of things are managed remotely, and mpaka ufika hospitali utakuwa ni ule ambao unaumwa sana. So that's just a side topic. Naomba basi tunaelekea ukingoni, so we'll take another like 3-4 questions alafu to wrap up. Karibu dada Lilian. Thanks Dr. Frank. Nilikuwa tunataka kuongelea kuhusu hiyo ya pulse oximeter, and just put a disclaimer and a caution kwamba people should not get a false sense of security kwamba nina pulse oximeter inasoma 95%, therefore sina haja, kwa sababu if you unapata chest tightness, unashindwa kupumua, una dalili za kupungukiwa and you're hypotensive. Dada Lilian na line na katika kidogo. Una dalili za kupungukiwa fluids mwilini, it doesn't matter. Now, nanisikia? Can you hear me now? Labda rudia tena, ulikuwa unasema kwamba ukiona ni oximeter inasoma 99, 95, don't get reassured. Yeah, nilikuwa nasema tuwe cautious kwamba as we push these pulse oximeters, attach a disclaimer kwamba watu wasiwe na false sense of security kwamba mimi pulse oximeter yangu inasoma 95%, therefore sina haja ya kuenda kuhudumiwa, kwa sababu that by the time oxygen levels zako zinashuka,
inamaanisha ugonjwa umesha progress zaidi kwenye mapafu. Therefore, kama una dalili, unajisikia unashindwa kupumua, una pressure yako inapanda, kisukari chako kiko uncontrolled, and all the other things ambavyo tumeongelea kuhusu, moderate to severe symptoms, it doesn't matter kwamba your pulse oximeter reads 95%. Please, nenda uende hospitali, uenda, whatever next healthcare center is available to you, get evaluated, start treatment, and not rely solely on that. That's just one data point. I just wanted to emphasize that. Absolutely. Na cha msingi zaidi, I think that's even important is the change. Kwamba kama mwanzoni ulipima alikuwa anapima 99, ikianza kushuka consistently iko 95, that is a change. That's telling you kwamba you're not able to bring in as much oxygen as before. So, I'm glad that this topic is interesting people, and kuna wengine wanatumia Apple Watch. I'm not really sure whether they compared Apple Watch and a real pulse oximeter. If people can comment on that. So you, Dada Gloria, you had another comment, and then tuende kwa Dada Zawadi. Okay. Uko kwenye mute. Dada Gloria, uko mute. Okay. Karibu Dada Zawadi wakati bado anajipanga. Ndio mimi nilikuwa nasema kama tunaweza tukaangalia kwenye chat, kuna baadhi ya watu wameweka comments or advice, kama we can go over that. I think maybe Dada Asha mwenyekiti kama anaweza akamania, au kama unaweza ukasoma the comments from the chat. Okay. Yeah. Karibu Dada Gloria. Yeah. Okay, I just want to add one thing ambacho kilini frustrate, but sisani sasa hivi sio kipindi chake. Ni kwamba mamangu aliwekewa oxygen, but the tank was empty. I had to pay money to get another oxygen ambao tank ambayo ilikuwa na oxygen. That's something that we have to work on it. Something that we have to do it. Sorry, this is hospitalini. Yeah. Wakanambia mama tunakuja nikamwambia doctor what happened, akasema mama analalamika bado oxygen inaingia, akasema tutaangalia tupe dakika chache tutaangalia. And then wakasema maybe tanki lina tatizo, wakaleta tanki lingine baada ya kuomba labda nitume kitu. So that's something, maybe there's something about being discussed baadaye, lakini iliniuma sana. By that time I was desperate. Kwa hiyo ukatuma kitu au? Yeah. Fortunately. Yeah. No, it's your story has been echoed many times before. It's not it's just it's a sad situation. We've heard like much worse stories where people are being bought out of ICU beds ili wagonjwa wao wa replace. So the situation is terrible. It just highlights kwamba early detection, prevention are really the mainstay ya defense here too. By the time una severe COVID and you need an ICU bed, kweli unacheza kamari kwa mazingira ya Tanzania. It's really like you have a greater than 50% chance of not making it ukiwa na severe COVID and end up in the ICU. Kwa hiyo ukiingia ICU and you vent on a ventilator, it's a very high chance kwamba you're not going to make it. So ndio maana nasema prevention. Na hivi tuta also start pivoting towards a chanjo. That is really that's the more realistic way ya kwetu, whether utapata chanjo ya Arusha, ya Warusi, ya China, ya Johnson & Johnson, I don't care, just get them a chanjo. And then wakivaa barakoa, we have a good chance of getting this situation under control. So mwingine ameuliza hapa, oxygen. My brother told me they're overwhelmed at ICU. Sometimes they move apparatus from COVID deceased person to a COVID patient without cleaning it at all first. Apparently being overwhelmed, time and equipment. Tash, I can just say kwamba hospitali zote pretty much zimeelemewa. And so really, where we can really intervene in the next 2 to 3 weeks is to decrease the number of people infected, is to increase the number of people who have an understanding about
moderate COVID, na kwamba moderate COVID usichezee na nyungu, you're not going to make it. The other thing ni ku increase uelewa wa watu kuhusu chanjo, because we really believe chanjo is going to be an option. Inaweza ikachelewa, but huenda by this summer tukawa na option ya chanjo, and if that is the case, we really want our people to be prepared, wasija wakaanza na ubishi kama ambao tunauona huku Marekani, ulivyoanza huku Marekani, lakini sasa hivi tayari there's been a much more better acceptance ya chanjo, sasa baada ya kuona almost 70 million Americans have been vaccinated na hakuna major side effects. So again, just to reiterate how we started this conversation, kwamba, you know, this was really a status update ya COVID response team, na tumekuwa na many good updates kutoka kwa team zetu, and we've heard a lot of like reality. I don't need to tell people what's happening nyumbani, but I just need to tell people na kuwakumbusha kwamba it is our responsibility to do something. So everybody here is being proactive. I just can't congratulate you enough, kwa sababu our system simply cannot really take care of this situation, at least at the severe and moderate COVID level. Bado tuna changamoto kubwa sana. I mean, we're hearing how many top leaders tunawapoteza. Kwa hiyo, if you see kwamba we're losing a first vice president to COVID, you can imagine somebody that we don't know the name of and never gonna know the name of, who has the same exact health condition. What are they going to do in terms of like making it? Kwa hiyo, I just really ask us to be very proactive. Kuna timu 4 ambazo zimetoa updates leo. Kuna timu ya social media, kuna timu ya building alliances na organizations, kuna timu ya acquisition ambayo hopefully itaangalia issue ya pulse oximeter, na pia tuna timu ya best practices ambayo itasambaza more information about how to deal with moderate COVID cases, kuwajulisha the general public on how to kind of like, you know, tackle this thing. So naomba tu tuanze kufunga mjadala, and taomba tu the team leads labda warudi watupe a 1 minute a parting shot, lakini pia tunawakaribisha sana DICOTA. I can't emphasize kwamba if this work was let's say tuna watu kama 40-50 wamejoin call, tungekuwa na watu 500, we can literally saturate the entire like media space. So watu underestimate powers and networks. Then wote mko kwenye magroup ya WhatsApp, I'm sure you are communicating with probably 300 people daily. That is about your average reach. Kwa hiyo watu wote hapa 50 wange communicate na watu 300, that's already 15,000 people, you know, plus or minus. Kwa hiyo I just please be active. Please join like-minded people. That is really what I encourage you. And if you have feedback, please don't hesitate to reach out. Again, ni katika mwendo wa opportunity, and we all have a mega opportunity, but this opportunity is not going to be forever. Kwa hiyo, if you want to be relevant, the time is now, and the window is really now, mpaka labda end of March. Baada ya hapo, we're going to be dealing probably with something else. And so really the time to act is now, and really move beyond just a rest in peace, which is sad, but I think we really need to kind of move beyond that. You know, because there's an opportunity for us to do something. Kwa hiyo naomba niwakaribishe tena watu wa mada wa just close with like a 1 minute rai, and then we'll bring this meeting to a close. Karibu dada Msia au kaka Johnson on the social media team. Just to emphasize on what you already said, and what it is we're trying to do kwenye social media team. Basically, wote hapa tumesikia, you know, the good word, so to speak. Na wote sasa tumekuwa wainjilisti, so like you said, we just need to go out there and spread the good word. Na kama you have any suggestions or any ideas, please feel free to, you know, email DICOTA or reach out to any one of us. It doesn't matter what team. Hata kama ikifikia the wrong team, I'm sure that person will share it with the correct team. So the name of the game is information flow, just to raise awareness na kuwapa watu, kuempower watu ili waweze kuokoa maisha yao na maisha ya marafiki na familia.
So thanks. Asante sana Kaka Johnson. Looking forward to what the social media campaign is going to be doing this coming week. I just want to put a plug in for the Damsia because she connected us the African American connection. There is a huge African American Back to Africa movement that's very interested in building solidarity in Tanzania, and so they really picked up on our social media campaign, and many of them have been connecting with us. Ukumbuke kwamba wakati wa Nyerere, Tanzania hosted many African American revolutionaries. Now wengi wao at this time are looking to kind of reconnect these roots, both in Tanzania, Ghana, and South Africa. So Tanzania has a really special place in the African American community. Many of them remember Nyerere very fondly, and so that is another sort of avenue for us to amplify our message. So just a feel out and a shout out to Damsia's connection there. Karibu mwenyekiti Asha. Asante sana. Kwanza nashukuru kwa wote mliojumuika nasi leo. Pili, kama rais alivyosema, wote mnakaribishwa kamati hizo 4, whatever you think you can fit. This outreach, we are looking for partnerships. So if you have an organization you know they can work with us, please let us know. Nimeweka namba yangu ya simu hapo, or you can go to DICOTA USA.org, utakuta list ya viongozi. You can reach out to any of the leaders listed. Lakini kama tulivyosema kwamba lengo letu ni kufanya kazi pamoja. So let's continue this work together in forming a kamati kama hivi as an organization. Now, lastly, kama Resa alivyo insist, on our personal level, let's do anything we can. Anything posted in DICOTA social media, you are free to copy, paste, share, whatever you can do is fine. Na kingine also, wenye ndugu zenu Tanzania, please reach out, educate them, share with them whatever we share with you. So that's also another way of reaching out to everybody around us. Nashukuru sana na muwe na weekend njema. Asante sana mwenyekiti Asha. Karibu katibu dada Zawadi. Asanteni wote mliweza kuhudhuria kikao cha leo na ambao mtakaweza kusikiliza after the recording. Kama tulivyosema, lengo ni kutoa awareness kuhusu ugonjwa, na vile vile tunasema Tanzania na hata hapa vile vile Marekani kuna baadhi ya watu bado wanakuwa na hesitation, especially kwa swala la vaccination. Kwa hiyo ni vizuri especially kwenye team ya best practice wameweza kuelezea vizuri umuhimu wake. Kwa hiyo we look forward to share his information, na kama unatusikiliza unataka kuwa part of it, please reach out. Na mwisho nataka kuwapa pole kwa wote ambao wamepoteza ndugu zao kwa ajili ya ugonjwa hapa na nyumbani, au ambao wameuguliwa. Poleni sana. Tuko pamoja. Over. Asante sana dada Zawadi. Karibu kaka Ima. Asante. Mimi nataka to echo dada Zawadi comments. Kutoa pole kwa watu waliofiwa na wapendwa wao nyumbani. Ni pole kwa sote wa Tanzania. Na vile vile nilikuwa nataka ni highlight tu na kuwashukuru actually wauguzi wote Tanzania ambao hao ndo wanafanya kazi siku kucha na siku nzima. It's good to understand the difficult situation ambayo walionayo, but they're still working to save our family members huko nyumbani. And we're truly looking forward to having a dialogue on communication on healthcare workers nyumbani, ili tuweze kujua ni vitu gani ambavyo tunaweza tukasaidia nyumbani. Kwenye team yetu, I think our next step ni tulikuwa tunaongelea we're probably gonna need help kutafsiri hizo slides na nini, just to make them simple. So mtu yeyote ambaye anataka kujiunga na timu, anataka kusaidia, please feel free. Na najua kuna madaktari wengi sana ambao
wamo kwenye DICOTA na wako watakuwa wanasikiliza hizi, please reach out. Everybody ana kitu cha contribute, however small it is, and hii ndio njia ambazo tunaweza kuisaidia nchi yetu. Guys, have a blessed day. Asante sana. Kwa kumalizia tu, kuna mmoja amesema alichelewa, nataka kujua group gani. Tuna group 4. Moja ni ya social media campaign, ya pili ni ya alliances na outreach ambayo inajaribu kufanya kazi na taasisi zote nyingine ambazo zinajikita kwenye swala la COVID. Ya tatu ni ya acquisition ambayo itaangalia uwezekano wa kutafuta pulse oximeters, na group ya 4 ndio ya best practices, ya kujua ni ushauri gani wa kitabibu tunaweza kutoa kwa wagonjwa, na pia kushirikiana na madaktari na wauguzi nyumbani. Kwa ujumla hii ni kampeni yetu wote, and again tutazidi kuelimishana katika jumuiya mbalimbali. Naona kuna wengine labda wanapata matatizo wakipost kwenye group nyingine. Again, is not campaign ya DICOTA. I mean, DICOTA doesn't own diaspora. DICOTA doesn't own Watanzania wote. We just have a position and an opportunity ya kujaribu kusambaza information, na tuko tayari kushirikiana na yoyote ambaye atajisikia anataka kushirikiana na sisi. Na pia naomba tu niwasihi diaspora, msiogope kushirikiana katika shughuli hizi. Serikali haijakataza, na for the most part tumekuwa very encouraged kwamba mwenendo wa serikali is actually positive, kwamba wanabadilisha mwenendo na tabia pamoja na kauli. And so kuna clip ambayo imezunguka sana last week kwamba natumiwa, Frank, naomba uangalie bwana, uwe salama bwana, tumetoa onyo, whatever. There's no kutoa onyo. Basically this is a medical issue, inatishia maisha ya Watanzania ambao ni pamoja na ndugu zetu na wazazi wetu na kadhalika. Kwa hiyo nawasihi diaspora, msije mkatishika na upuuzi ambao ni wachache ambao unfortunately wanajipendekeza kwa serikali, but for the wrong reasons. Serikali inajaribu kupivot. I really believe kwamba they are going to try and do the right thing, na pia kila siku tunazidi kupata matamko kwamba technically msimamo unaanza kubadilika. So it is our duty kuwasaidia na kuwapongeza pale ambapo ambapo wanafanya vizuri. Na kama tunaona viongozi wetu, mathalan tulimwona mbunge wetu Neema Lugangira amevaa barakoa na kiongozi mwingine, let's highlight vitu ambavyo ni positive. Nadhani wengi kwenye mitandao tunajikita katika kuzodoa, which is not very helpful kwa sababu ina antagonize, lakini nadhani kuna some positive moves. Kwa hiyo tuanzie hapo tuendelee ku just connect na tuonyeshe kwamba sisi tunatambua when things are positive na zinaelekea katika kuokoa maisha ya watu. So I will just stop there ili niwarudishie Jumamosi yenu, muendelee na Jumamosi njema. Again, I really hope you will find a way ya kuconnect. Wengi tuko kwenye social media, magroup ya WhatsApp. If you have any explanation kwa nini wewe sio member wa DICOTA, unaweza ukanifuata inbox ukaniambia why $30 kwa mwaka ndo kikwazo or whatever. But again, DICOTA ni yetu wote, and I really feel the more strong we have, a stronger taasisi is going to help us for other bigger challenges. Inawezekana hii COVID ikaja na wimbi kubwa zaidi ambalo likahitaji even more massive response. So hizi ni all practice runs ya sisi kuwa organized, na it's the first time tumefanya a social media campaign, a coordinated campaign ya kujaribu kuelimisha. So I'm very encouraged by these results, na wote tuna nafasi. Wote ambao mko nje ya Tanzania mna platform kubwa sana. Ukishasema wewe uko Marekani, tayari watu Tanzania wanakusikiliza at some level. Kwa hiyo please use that platform kujaribu kuokoa maisha ya wenzetu. So asanteni sana. We will share the recording later jioni ya leo. We put it on Twitter na mitandao mingine ya WhatsApp, na pia tutaipeleka pia kwenye MailChimp. Kwa hiyo kwa wale wote ambao register, you should hopefully get it in your email by kesho asubuhi. Nawashukuru sana, nawashukuru kwa usikivu wenu, nawashukuru kwa kila kitu, na again muwe na weekend njema, na pole kwa wale ambao mnauguza, pole kwa wale ambao mnaomboleza. Tuko pamoja na tuendelee kupigania wale ambao hawajaambukizwa, bado wako hai, na bado tuna fursa
ya kuwasaidia na kusaidiana kwa ujumla. Jamani, asanteni. Tutafunga mkutano na washukuru sana. Asante. Asante. Asanteni. Thank you. Asante sana, Doctor. Asanteni.